is my second presentation. Last year also I presented on breast cancer, and we spread awareness about self-breast examinations and importance of mammography screening. That time also we had emphasis that female doctors themselves should start this practice, and throughout last year I have got some inquiries or reports of doctors from our BMA family. So that means they are also doing that. So that was a very nice experience that our lecturers are actually spreading awareness. So जसं मंगेशने सांगितलं त्याच्या लेक्चरमध्ये की कॅन्सर इज probably most important, and that is why lots of cancer discussion is going on. So showstopper lecture is also of a cancer probably. मला जेव्हा केसकर सरांनी सांगितलं होतं की यू हॅव टू प्रेझेंट ऑर देर इज दिस कॉन्फरन्स, सो आय थॉट व्हॉट टॉपिक वी शुड चूज. सो कन्सिडरिंग द मिक्स ऑफ ऑल स्पेशालिटीज, ऑल पॅथीज, एक्सपर्टीज, आय थॉट की आपण काय करतो ते सांगण्यापेक्षा कॅन्सरसाठी बाकीचे काय लोक करू शकतात किंवा बाकी डॉक्टर्स काय करू शकतात हे सांगणं सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. बिकॉज मेजर डिफरन्स कॅन्सरच्या डॉक्टरांमध्ये आणि बाकीच्यांमध्ये असं आहे की ते डायलॉग सारखं आहे की थप्पड से डर नहीं लगता साहब जी प्यार से लगता है, की आमच्याकडे कधीच आमचा पेशंट डायरेक्टली शक्यतो येत नाही. म्हणजे 90% ऑफ माय पेशंट्स हॅव ऑलरेडी बीन इन्व्हेस्टिगेटेड, डायग्नोज्ड ऑर काउन्सिल्ड अँड देन ओनली दे विल कम. जसं गायनेकोलॉजिस्टकडे पेशंट जातो स्वतःहून, ENT सर्जनकडे जातो, ऑफ्थॅल्मॉलॉजिस्टकडे जातो, मला कॅन्सर आहे असं म्हणून कोणीतरी आमच्याकडे जनरली येत नाही. कारण त्या आजाराचीच भीती इतकी आहे की कोणालाच तो असं अपेक्षित पण नसतं. दे आर ऑलवेज इन डिनायल, अँड दो नोबडी इज इम्युन, एव्हरीबडी थिंक की हे इट कॅन हॅपन टू मी. सो दॅट इज वाय आय चोज दिस टॉपिक. बरेच पेशंट फॅमिली फिजिशियन्सकडे येतात किंवा नातेवाईक पण असतात आपले, कधीतरी सांगतात काहीतरी की काही नाही, आवाजात बदल झालाय, गिळायला थोडा त्रास होतो, पाणी प्यावं लागतं, थोडंसं कधीतरी PV ब्लिडिंग ॲबनॉर्मली होतंय, छोटीशी गाठ दुखत नाही. ऐकायला असं एकदम सिम्पल क्यूट सारे सिम्पटम्स वाटतात. म्हणजे ते घड्याळाची जशी टिकटिक असते, तर ते भिंतीवरचं बेडरूम मधलं घड्याळ आहे का एखाद्या टाइम बॉम्बला लावलेलं घड्याळ आहे, हे शोधणं फार महत्वाचं आहे. बिकॉज ऑल दिस सिम्पटम्स मे बी बिकॉज ऑफ कॅन्सर विच इज इन इट्स अर्ली स्टेज. आणि सगळेजण आपण म्हणतो की कॅन्सर इज क्युरेबल ऑर बेस्ट इज टू डिटेक्ट इट अर्ली. तर त्याच्याही पुढे जाऊन cancer should be suspected early. So 10 years back when we used to present these lectures about for family physicians, तर बऱ्याच वेळा असं असतं की आता तरी ते कमी झालंय, but the family physician suspects it but they are hesitant to even tell the patient that it might be cancer. कारण जर का ते नाही निघालं तर पेशंट जास्त ब्लेम करेल आपल्याला, ही जास्त भीती होती. पण आजकाल तसं राहिलं नाही. आजकाल वी आर गेटिंग इनफॅक्ट परवाच माझं लोखंडे सरांचं पण डिस्कशन झालं की इट शुड नॉट बी मिस्ड, म्हणून स्लाइटेस्ट सस्पिशन अँड पीपल आर सेंडिंग दोज पेशंट्स टू अस, अँड पेशंट्स आर ऑल्सो अवेअर अँड दे आर ऑल्सो प्रॉबली एज्युकेटेड नाव अँड इन्फॉर्म that anything can be cancer and it should be ruled out first. So first thing is of any chronic symptom or even a slightest suspicion should be that it should be ruled out की हे कॅन्सर तर नाही ना. जसं चेस्ट पेन्स आहे की चेस्ट पेन कार्डियक मुळे नाही ना, हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. So that is why I have chosen this topic. Most of the things are covered by Mangesh also. Mangesh has given you a very good word, but as they say that a picture speaks 1,000 words. तर तसं मी हे जास्त करून पिक्टोरियल ठेवलंय आणि वी विल बी जस्ट डिस्कसिंग अबाउट इट. सो व्हाय टू डिस्कस, रायझिंग ट्रेंड आहे हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. आपल्याकडे 5 year सर्वायवल ऑफ अ कॅन्सर पेशंट इज अराउंड 45 to 50%. इन US और इन युरोपियन कंट्रीज इट इज मोर दॅन 70%. अँड मेजर डिफरन्स असं का होतंय तर इट इज ओनली बिकॉज आवर पेशंट्स प्रेझेंट डिलेड स्टेजेस और अ हायर स्टेज दॅन वेस्टर्न कंट्रीज. बाकी all treatments, all modalities, all expertise, everything is available and given to the patients. पण सगळ्यात मोठा फॅक्टर that this gap is not closing is delayed presentations. So late stage of diagnosis is one of the high contributing factors. So why family physician is very important? So they are the first point of contact.
99%, as I said, most of our patients come from already diagnosed or suspected or imaging वर काहीतरी कुठेतरी आलेलं असतं, and then only they come. So they are the first point of contact. Trust of the patient, this is the most important. And early suspicion is the key for cancer. Early stage हे फक्त सर्वायवल आणि आउटकम्स फिजिकल किंवा सायकोलॉजिकल एवढ्या गोष्टीसाठी नाही, तर इव्हन फायनान्शियल साठी पण इम्पॉर्टंट असतं. नोबडी स्पीक्स अबाउट दिस, बट कॅन्सर ट्रीटमेंट्स आर व्हेरी प्रोलॉंग अँड वॉट एव्हर मंगेश Mika has shown the advanced treatments. So they are mostly required in advanced stages, and they are actually very expensive also. Expensive for our population. Actually, India मध्ये all health treatments are much less costly than other countries. But आपल्याकडे ते health वर spend करणं is like a पैसे वाया गेले असं असतं. So not only you will save the patients or you will give a better prognosis to the patient, but also it will be with a minimal treatment. So cancer is stage-wise treatment असते. For a first stage you might need only surgery and no other modality of treatment. There's at third stage probably you will need to do everything: surgery, chemotherapy, anterior chemotherapy, or immunotherapy, or all those things. And fourth stage generally surgery is not done, but palliative chemotherapy. But मग outcome compromise होतात त्याच्यात. सो वॉर्निंग सायन्स काय, जसं मी म्हटलं, चेंज इन हॅबिट्स, एनी हॅबिट ऑफ से बाउल हॅबिट्स चेंज झाल्या, किंवा सेक्शुअल जेव्हा संबंध ठेवतात तेव्हा ब्लिडिंग झाले, किंवा तुमच्या मेन्स्ट्रुअल चेंजेस झाले. सो एनी हॅबिट चेंज माइट बी अ फर्स्ट साइन ऑफ कॅन्सर गेटिंग स्टार्टेड. नॉन हिलिंग सोर्स, अनयुजुअल ब्लिडिंग्स, लम्स, persistent symptoms. So painless lumps in breast. So breast cancer, I treat almost 80% of my practice is breast cancer treatments. So breast lumps, सगळ्यात महत्त्वाचं असतं की cancer doesn't cause pain in its initial stages. So आपल्याकडे no pain तर काय, it is not a big symptom असंच consider केलं जातं. Lots of patients ignore that because there is no pain. So painless breast lumps are more probability of having cancer than a painful lump. So any skin changes, nipple discharges. Yesterday only we have treated a 36-year-old female, doctor by profession, wife of a big police officer. She had a one-day history of breast discharge, and she thought that it is blood nipple discharge. And when she came to me, even I was not very sure, because most of the time a straw color nipple discharge at this age patients misinterpret as a bloody nipple discharge. So I examined her, saw the discharge on a gauze piece, because that gives you a clear idea whether it is straw color or blood, and it was frank blood. We operated her the next day after investigations, of course. So we did a microdocectomy because her mammo showed that she has a duct dilatation with suspicious ductal papillomas, and we did a microdocectomy. That report has come on Friday. It shows DCIS. So if she would have, DCIS is ductal carcinoma in situ, that is, it is a start of cancer, and the prognosis is excellent, 100% cure. But if she would have ignored it, say for 2 months, 3 months, probably it would have become a lump of 2 centimeter size, and she would have had to undergo all these other modalities of, say, breast conservation, radiation, chemotherapy probably. So that is how important it is to suspect any cancer and act on it. So what I tell my, or what I want to emphasize is survival to, means suspicion to survival. So there are 4-5 S's which we can remember. First is to suspect, then to search for the symptoms or the diagnosis, then is to do a surgery or treat the patient, and then surveillance is also important, post-op follow-ups. So in all these stages, family physician has a big role, and it may not be your patient only. Most of the time they might be your family members or distant relatives or friends who are calling you just because you are a known doctor to them, and they ask की हे report आला है किंवा असं होते तर काय करायचं. So colorectal cancers, altered bowel habits, blood in stools, and anemia. याच्यातलं सगळ्यात मेन जे मिस होतं ते म्हणजे अॅनिमियाचा पेशंट. मेनी टाइम्स वी इन्व्हेस्टिगेट
we see that hemoglobin is low, and actually nobody asks the patient whether she is having or she or he is having any abnormal bleeding, especially if it is a female, then any abnormal PV discharge or black color stools. And most of the time, even if it is asked, patients are not able to tell if they are passing black color stools. So अॅनिमियाच्या वर्कअपमध्ये ऑकल्ट ब्लड फॉर स्टूल्स हे बऱ्याच वेळा मिस झालेलं असतं. आमच्याकडे बरेचसे सीए रेक्टमचे पेशंट्स असे येतात, दोज हू आर बीन ट्रीटेड फॉर पाइल्स और फिशुला बिनाइन डिसीजेस और फॉर एनीमिया and have got multiple blood transfusion in OPD basis or daycare centers, and nobody has actually checked why the anemia is there or why blood loss is happening. And a simple digital rectal examination reveals that it is a big growth in the rectum, which is cancerous. So anemia needs to be investigated pertaining to possibility of malignancy, of course. So persistent cough is lung cancer symptoms. So these are the symptoms that we should look for. When to investigate? Investigation, any symptoms that is persisting for more than 2 weeks, cough persisting for 2 weeks, or an ulcer which is thought to be a benign or actus ulcer. Once the cause of that is been removed, so if it was B12 deficiency, you have treated with B12, or if it was a sharp tooth, you have treated the sharp tooth, and still it is remaining and or growing, so immediately it has to be biopsied. It has to be biopsied to prove that whether it is malignant or whether it is a benign ulcer. So this has to be remembered, that if a patient comes back to you with a similar symptom again, I think it is better to investigate more or advise further investigations. Simple bone pains in an elderly might be a cause because of prostate cancer going to bone. We get those kind of patients. So screening is very important. Screening detects early diseases, as we had discussed last time probably about breast cancer screening. So breast cancer, cervical cancer with pap smear, colorectal cancers in India we don't do that much because it is not very common. Oral self oral examination is also now advised screening test, and prostate with a PSA. PSA screening we can do. So as I told, so role of family physician is not only in early suspicion but also to educate and to motivate the patient for treatment. Whatever we discuss, patients will come again to you and ask you about the advice that we have given. केसकर सरांचीच पेशंट आहे, मी ट्रीट करत होतो. She had a breast cancer diagnosed, we treated. तिचा रिपोर्ट असा आला की she needs a oncotype DX नावाची एक further investigation for deciding whether she needs chemotherapy or not. So that is a 3.5 around lakhs investigation. And 3 जण होतो आम्ही ट्युमर बोर्ड मध्ये, मी, my medical oncologist and my radiation oncologist. तिचे सगळे 3-4 रिलेटिव्ह सगळे लोक बसले होते. ऑलमोस्ट 45 minutes we counseled her about why it is required, कशाला करायचंय, काय करायचंय. And last thing that they said, okay, आम्ही सरांशी बोलतो आणि सांगतो. मग आम्ही सरांशी बोललो आणि मग संध्याकाळी मला सरांचा फोन आला, हा ते आपण करूया टेस्ट. आणि आम्ही तिला हा पण ऑप्शन दिला होता की बिकॉज दॅट टेस्टचा रिझल्ट यायला ऑलमोस्ट 1 महिना लागतो, वी शुड गिव्ह ॲटलिस्ट 1 chemotherapy जोपर्यंत रिपोर्ट येत नाही. बिकॉज मेनी ऑफ टाइम इट कॅन बी अ सिनारिओ दॅट in spite of the report she needs chemotherapy, and then we lose a very valuable time of when we start the chemotherapy. तर परत ते पण समजून सांगितलं, बिकॉज शी वॉज रिलक्टंट अबाउट किमोथेरपी. ते पण समजून सांगितलं, त्याचं पण सेम उत्तर मिळालं. आम्ही सरांशी बोलतो आणि दुसऱ्या दिवशी पेशंट वॉज ऍडमिटेड फॉर किमोथेरपी. सो इट इज दॅट इम्पॉर्टंट रोल ऑफ अ फॅमिली फिजिशियन की दे विल लिसन टू प्रॉब्ली यू ओनली. जसं चिन्मयने पण सांगितलं की आम्ही कितीही काउन्सिल केलं तरी इट इज व्हेरी डिफिकल्ट समटाइम्स, अँड फॅमिली फिजिशियन ऍक्च्युली कॅन दे नो देम प्रॉब्ली फ्रॉम मेनी इयर्स. तो ते पण एक फरक पडतो. सो आय विल जस्ट गो थ्रू द स्लाइड्स. हिस्ट्री एक्झामिनेशन, हिस्ट्री घेणं फार महत्वाचं आहे. हिस्ट्री ऑफ ओके ट्युमर मार्कर्स आजकाल ते पॅकेजमुळे मला फार पेशंट्स असे आले जे मेल पेशंटमध्ये CA-125 वाढलेलं असतं. सो प्लीज तेवढं बघा की विच पेशंट इज बिंग ॲडवाइज व्हॉट ट्युमर मार्कर, आणि त्याला काय करायचं हे मला पण माहित नाहीये. CA 19.9 रेज आलेले इतके पेशंट बघितलेत मी
आणि दे कम डायरेक्टली की ते CA 19.9. मी पहिला प्रश्न असतो केलंच का, म्हणजे 23 वर्षाची मुलगी, 28 वर्षाचा माणूस, आणि मग वी कांट जस्ट डिनाय की हे काही नसणार आहे. सो वी हॅव टू ॲडवाइज फर्दर थिंग्स, आयदर ऑब्झर्वेशन म्हणा, किंवा जर का पेशंट फारच पॅनिक असेल तर वी ॲडवाइज पेट स्कॅन्स ऑल्सो नाव डेज, विच इज ॲक्च्युली ओव्हरकिल. पण you don't want to miss one patient probably. So that is a very difficult situation even for us. Send to physician with counseling. Then counseling is different. It is about missing a patient. So it is not about counseling or not getting it done. But what if 1 लाखात 1 पेशंट असेल आणि नेमका तोच तो निघाला तर काय करणार? So that is why we need to, we can't just ignore it. emailचं PSA पण नका. How? Problem of health packages offered by the company. Probably it doesn't, they don't see one male like a female आहे, म्हणजे ते सगळ्यांनाच करतात. But in females I have treated at least 3 patients ज्यांचं CA 125 केलं होतं, ते रेस्ड आलं होतं. That is why they got an ultrasound and found to have a ovarian tumor. So that is very important. बायोप्सी बद्दल फार लोकांना गैरसमज आहे की बायोप्सी केली की ट्युमर वाढतो. ते एक आहेत महाराज, ते सगळ्याकडे सांगत असतात की इट इज नॉट टू बी डन, ते पसरून जातं, संत्र्यासारखं दाबलं जातं वगैरे वगैरे. तर बायोप्सी इट डज इन सम कॅन्सर, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड बट नॉट ऑल. So like kidney tumors or hepatocellular carcinomas, we generally don't advise biopsies, but that rule doesn't apply to all other cancers. So please advise them to go ahead and get a biopsy done before any treatment. So we should not give repeatedly antibiotics or steroids. In lymphoma kind of patients, steroids is very harmful before taking a biopsy, because एकदा का steroid दिले गेले तर ते, even if we do a biopsy later on, it might have changed the entire cellular structure and we don't find a exact cause. So when to refer? Whenever there is a suspicious lesion or a positive biopsy, or whenever patient has this fear. Well, जे स्वतःहून येतात ना, ते मोस्ट ऑफ द वेळा इट इज ओनली फिअर्स, फोबियावालेच असतात. खरं डायग्नोस असलेले किंवा खरंच आजार असलेले लोक शक्यतो आमच्याकडे स्वतःहून येत नाही. So multidisciplinary team we have. Cancer is not anymore a individual treatment type of game. It is a team game, and a surgeon, medical oncologist, radiation oncologist, a genetic counselor nowadays. All these play important role. And these are all recent. We are doing robotic surgeries also for cancer. So it is, as sir said, it is compared to the historical standards now. And we are doing it for all type of gynecological cancers, GI cancers, thoracic cancers, and of course prostate. Prostate was the first probably surgery which started with robotic. So as a family physician, you not only are involved in treatment management, but also psychological and financial advices also. कारण असं बऱ्याच वेळा होतं की पेशंट वाचतो आणि नंतर घरचे लोक कर्जात डुबलेत वगैरे, असं नाही व्हायला पाहिजे. सो वी कॅन मॅनेज देअर फायनान्सेस ऑल्सो, की कुठली केस म्हणजे कुठली ट्रीटमेंट कुठे करायची, अँड वी कॅन कट डाऊन द कॉस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द आउटकम्स ऑफ द ट्रीटमेंट. सो दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो एनी क्वेश्चन्स? एक मला ऍड करायचंय. चिन्मय हॅज प्रेझेंटेड अ व्हेरी नाईस केस, बट दॅट इज नॉट अ routine, that is an exception. So many gynecologists are present, or many other people are present, because he had a very big team and probably patient was extremely motivated. Karan, as an oncologist, I feel whenever I see a cancer patient, my first impression, my first thought is how will I save the patient rather than probably saving a fertility. That is because of my subject. But it definitely is not, the survival in this selected patient is not equivalent, but it is little higher risk, and patient has to undergo a completion surgery afterwards. So patient has to be operated and hysterectomy is to be done. So fertility preserving should not be at the cost of life risk to the patient. आणि because माझं बऱ्याच वेळा असे पेशंट बसतात समोर, सासू सासरे, and they are freshly diagnosed patient of say CA ovary. First question is, मग मुलं होतील का? मी थोडंसं म्हणजे रागवतच त्याचं. हर जॉब और हर लाईफ इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट गिविंग बर्थ, है ना? इफ इट वॉज द सेम थिंग हॅपनिंग टू युअर सन विथ अ टेस्टिक्युलर कॅन्सर, probably that question would not have arisen in your mind.
सो ते पण एक आहे की whom to offer fertility preservation is a very big topic and not controversial. Patient really has to be very motivated and counseled properly. I have one question. This hysterectomy or drugs? Your drugs So that come. that is probably in prostate cancer that you are asking. Yes. So what I follow is sir, बऱ्याच वेळा ना हे पेशंट्स थोडेसे ओल्ड एज असतात. इफेक्ट इज सेम. It is just the mechanism is or way is different. So what I do is पहिले diagnose, suppose it is a stage 4 cancer and we are planning to do hormonal treatment for them. पहिले एक वेळा किंवा 2 वेळा I suggest them for a injection. आणि मग I see how it is giving response. And meanwhile मग पेशंट पण तिसऱ्या इंजेक्शनला आला तोपर्यंत त्याला पण कळतं की नाही सर्जरी करून घेऊ. So it all depends on affordability and convenience of the patient. We both probably equally are giving results. Surgical castration is very fast and very हाँ. cheap, but it is permanent. हां पण The patient कसं wants तसं also पहिल्याच accept. वेळेस प्रॉब्ली पेशंटला ते पटकन ऍक्सेप्ट होत नाही. सो वी गिव्ह सम टाइम फॉर देम टू थिंक. दुसरे तिसरे इंजेक्शन पर्यंत ते रेडी होऊन जातात मोस्ट ऑफ द टाइम्स, है ना सर? Perfect way of. thank Cancer you. physicians usually they say he will treat with drugs. Medical oncologists. Sir, there are many ways to roam probably. So both are not wrong. So thank you, sir. Thank you, Dr. Mahesh Pawar. Highly relevant topic explained in very easy to understand manner. Thank you, Manipal Hospital, for title sponsorship of our BMACon. So I request Dr. Rajesh Deshpande sir to felicitate Dr. Bure sir on behalf of Manipal Hospital.